And when he first arrived, he found it very difficult to accept that if I gave him instructions. يعني كان عندهم زي الشروط يعني قالوا قبل أول ما تسكن تتبعها بس. لو رجع فيني الزمن للورا كنت رفضت البعثة. أكثر المواقف صعوبة كانت الشنطة، ضيعت الشنطة في المطار. جد وجدة حضروا لزيارة أبنائهم هنا في بريطانيا. الأب ضرب الابن على رأسه كذا، ابن ولده في الحديقة كان. And the Saudi Arabian boys thought that was terrible. We would never speak like that to our parents. When I first came here, I came in January, which is in winter, and that's the first shock indeed. It was very snowy, and as you know, Newcastle is in the north of England. I shocked from the weather there. It's very cold, and whereas in my home country, the weather, as you know, is very nice. It's not that cold. The second thing that I shocked off is the language that's spoken there in Newcastle. When I came, my English language was good, but when I came to Newcastle and tried to talk with the people there in the street, it's really difficult to understand them. They speak the Georgian accent, which is really difficult to be understood. For that reason, I struggled until about the second month that I've been there. Then after that I started to understand the people in the street and start to adapt to the situation and the weather there. أول ما جيت هنا جيت عند عيلة، أنت تغسل ثيابك، أنت يعني تسوي كل شيء حق نفسك، أنت ترتب سريرك. إحنا في السعودية مش متعودين على هذه الأشياء. أنت تقوم الصبح تستنى الباص لين يجي عشان تركب باص، بينما في السعودية متعودين كل واحد سيارته عند باب بيته، ومتى ما بغى يطلع شغل السيارة وراح. دائما العوائل عندهم حيوانات، يعني إذا ما صار عندهم كلب صار عندهم مثلا بس. فهذا الأشياء في البداية. The very first Saudi Arabian student that stayed here was quite young. I think he was about 19. And when he first arrived, he found it very difficult to accept that if I gave him instructions, like I would like you to come down at 6 o'clock to eat, and he thought, no, that is a woman. She should not be telling me what to do. But I think very soon that he learned that this is English culture, and that if I have as much right to tell him what to do as my husband has. So that was a big difference for him, I think. But apart from that, everything has been absolutely fine. كنت أنا نزلت في لندن وسجلت أوراقي، ذهبت الملحقية والسفارة، وأنا قايل لهم من الشنط دايركت مانشستر. ذهبت لمانشستر أنتظر الشنط، ما وصلت الشنط. ما أدري الخلل ما أدري من وين الخلل، هل من المطار أو من الخطوط أو أنا ما أدري. ذهبت لمدينتي على كل الأحوال، على أنهم يتصلون فيني إذا وجدوا الشنط. جلست والله شهر بدون شنط، اشتريت ملابس جديدة، رتبت أموري من أول، كأني جيت من دون شيء. بس بعد الحمد لله شهر أو شهرين تقريبا
حصلت الشنط. حتى بعد ما حصلتها واجهت مشكلة كيف أخذها وكيف تكون، يعني كيف أثبت إنها شناطي. الحمد لله أثبت والحمد لله تعدينا المشكلة هذه. كان أصعب شيء يعني واجهنا هو اللغة. فمن جد يعني عانينا في البداية، عشان إذا أنت تبغى توصل شيء، تبغى تشتري شيء، تحصل صعوبة. بس يعني يوم بعد يوم بعد يوم بدينا نفهم شنو هو العقلية البريطانية. طبعا احنا من نوع، أنا عن نفسي يعني احنا السعوديين من النوع اللي عندنا شيء معين نعتقد انه الصح والناس الثانيين خطأ. انا واحد من الناس اللي كنت كذا. فاحنا ما نبغى يعني نندمج داخل المجتمع شلون يفكرون، بحيث ان احنا نحاول نفهم تفكيرهم او نتقرب من تفكيرهم. لا، الصعوبة الوحيدة اللي كانت مواجهتنا الأطفال، يعني عندي طفلين يعني 8 سنوات 6 سنوات كانوا، انك تنقلهم من بيئة بين اخوانهم، بين اعمامهم، بين اصدقائهم، الى بيئة شبه ما عندهم احد يعني. Maybe it has to do with me. I'm a very sociable person, and when I came here, it is just difficult to mix with people. People are a bit, conservative here, and we find it difficult to break through, their bonds and to be one of their, friends. It's just difficult for us. Maybe it takes some time, and we maybe finish our studies and go back and make no friends at all. هم ما ينفتحوا معك أو ما يختلطوا مع الإنسان إلا بعد ما يعرفوه، حتى لو عرفوه في حدود يحطوا. فيعني هذه أعتبرها شوية سلبي، بس أنا أعتقد يعني عن تجربتي، مثلا جاراتي عندي 3 جارات بريطانيات، يعني الحمد لله أول ما جينا لي ساكنة معهم دحين تقريبا 7 سنين في نفس البيت، فعلاقتي بهم جدا ممتازة. I may laugh at something and they might think, no, that she shouldn't have laughed at that. That isn't very nice. But to English people, it is funny. My son says to me, you know you are crazy, don't you? And the Saudi Arabian boys thought that was terrible. We would never speak like that to our parents. That's disrespectful. So I said, not in England, it's not. We laugh at different things. I said, your culture, again, it's so different from ours. But when you explain to them, they accept the fact that we say things to one another. And of course, as they live with you, the longer they live with you, then you accept the way, where they're coming from, really, and you know what you can say to them and what you can't say to them. I think the main difference is the emphasis on religion. I'm afraid that the British culture, although we are religious, we don't perhaps take it as seriously. The Saudi gentlemen who come here are, I would say, quite devout, and as a host I have to respect their culture and just have to try to learn what I can do, what I can't do, what they will accept. Obviously there's the dietary requirements, because in England we eat everything, and most of the students who come here have been prepared to eat normal food that I would prepare, obviously with the exception of pork, and that would apply to the Muslims and to the Jews. Otherwise, that they've been quite helpful in what they will eat.
كانت تجربتي مع العوائل الانجليزية تجربتين، والحمد لله كلها جيدة إلى ممتازة. العائلة الأولى الحمد لله مرتاحت من ناحية السكن، من ناحية التعامل. كانت فقط امرأة كبيرة في السن، وكان في أحد الطلاب معي بنفس المعهد يدرس له من جنسية بلغارية. العائلة كانوا يحرصون على أنهم الأكل يكون حلال، عارفين عاداتنا، عارفين إني أصلي، عارفين يعني حتى إنهم يدخلون بعض المرات يرتبون الغرفة القرآن والسجادة ما يلمسونها الحمد لله، يعني عارفين إنهم يحترمون الشيء هذا. الحمد لله هذه العائلة. بعدها أنا انتقلت لأنها هي نفس الامرأة باعت المنزل وانتقلت هي المنزل آخر. بعدها انتقلت لعائلة أخرى هي إنجليزية من أصل أفريقي. الحمد لله كانت جيدة، بس الأولى كانت الأفضل. I've had more than one Saudi student living in this home, and I have found that they are very pleasant people, very cooperative people. They have certain problems, particularly because we've got a dog, and I think that it's not within their culture to be dealing with animals, but most of them have coped very nicely with that. The accent, when they arrive and they are talking English, they are talking it with a foreign accent, and it's typical of many of the Arab countries that they have what I would call an Arab accent, and it makes it quite difficult to understand what they're saying. أنا عشت مع عائلة كان في طول عمر أب وولدي، ما كان في حرمة يعني في البيت، كان وبس. كنا يعني ما نجلس معهم، يعني كان وقت العشاء فقط وهو ساعة فطار الطعام، هذا الوقت اللي نجلس فيهم معه، يعني نجلس معهم فيه، ولا باقي الوقت يعني كل واحد بغرفته، ما في أي احتكاك يعني. بس إنه إيش، أول ما جينا البيت حاطين زي القوانين إنه مثلا الساعة كذا ما تأخر عن الساعة كذا، إذا تأخر عن الساعة كذا يعني ما عندك مفتاح ما راح نفتح لك، مثال يعني. مثلا هذا الريسايكل، الأشياء اللي تحتاج إعادة تصنيع لازم تحطهم في الله يكرمكم في الزبالة الفلانية. وقت العشاء الساعة الفلانية لو ما جيت ما راح يعني نخلي لك شيء. إذا كنت مو بجاي لازم تعطيني خبر قبلها بفترة، يعني في كان عندهم زي الشروط يعني. يعني قالت قبل أول ما تسكن تتبعها، بس ما كان في احتكاك قوي بيني وبينهم يعني كان يساكن بفندق بس يعني. The timekeeping for Saudi students is variable. If they say 6 o'clock, that might mean 6:30. That's all right. So it's a little more laid back, and that's the only thing that I've found very different. I mean, obviously, there is a different culture, but I haven't found any problem with it. From the ones that I've had, they have been very friendly. As I said, they've been very friendly, and they're a very clean culture. They always shower. They always like to have nice clean linen, and they always like to have clean bed linen, and they're very clean and tidy around the home. There've been no problem at all. Saudi students are different to other students because of the language barrier. It is more difficult for them writing, and because of spelling is completely different, and their pronunciation. In general though, I find that Saudi students are very hard-working, and they usually improve quite quickly because they work so hard. As a teacher, you have to be careful to correct their pronunciation and go slowly when
you're doing writing tasks. The other thing I've noticed is that when they're interacting, a lot of the time in the speaking sections, they are very direct with their answers. They give as little information as possible. Whereas maybe the Europeans tend to, or the Italians, French, tend to give you a lot of information, extra information than you really need. Saudi Arabians very much, you ask me a question, I will give you the direct answer, very short and to the point. There's nothing wrong with that, it's just for practicing English, it's good if you can talk about the subject in more details. تجربتي في تعلم اللغة الإنجليزية كانت تجربة قاسية صراحة. يمكن محددين بسنة أو سنة وكم شهر أن نجيب الدرجة المطلوبة لكي ندخل الجامعة. كنا لازم نبدأ باللغة العامية وبعدها نتعلم اللغة الأكاديمية خلال سنة، وكانت يعني تحدي صعب لأكثر الطلاب. أنا درست يمكن أكثر من 3 معاهد، ولا معهد فيهم كان يشيك علينا على الواجب، أو بعض واحد من المعاهد ما يعطونا هم وركات. يجي يوم الجمعة اللي هو يعني زي يوم الأربعاء عندنا في السعودية آخر يوم في الدوام، يقول لنا إيش تبغون نشرح لكم الأسبوع الجاي. أصلاً إحنا ما نعرف وش هو اللي مو فاهمينه أصلاً. فيجوا كان معنا أكثر الطلاب معنا أوروبيين، هذا السيستم حق دراستهم كذا. فيجوا يقول والله إحنا مش فاهمين مثلاً ذا الشيء وذا الشيء ذا الشيء. يجي الأسبوع اللي بعده ويشرح حق الطلاب. فكان في صعوبة إن إحنا يعني نتفاعل مع الشيء هذا. I actually majored in English. I got my BA in English. Taught English as well at the university. Got my master's degree from Saudi Arabia. I actually didn't have that much difficulty as some fellow Saudis when they come here. They study here, and some of them maybe haven't been exposed to English at all. الكلام تاخذه بالخبرة وبالاستماع، ما يحتاج يعني تذاكر. بالاختلاط مع الناس ممكن تاخذ كلام، تجيب كلمات، ممكن انك تتعود تذاكر اوكي، بس ما تعود تكتب. حتى لو كتاب تحتاج يعني احد يعلمك يقول لك هذا خطأ هذا صح. اسلوبنا احنا في الكتابة قد ما تكون معقد قد ما تكون كاتب ممتاز، بينما هم قد ما تكون انسان سهل قد ما تكون كاتب ممتاز. كنت اكتب اشياء كان مدرساتنا تقول اذا قلت لها انا ابغى اتعلم الكتابة، قالت خلاص اكتب لي وانا اصلح لك شنو الاخطاء واعلمك. اول 4 يعني اشياء كتبتها كل مره تقول عبد العزيز مش فاهم ايش تقصد، ايش تبي تقول انت يعني. يعني كاني قاعد اعطيها لغز وتحله يعني. فبعدين انا استوعبت يعني انهم يعني مع كثر القراءه حق اللغه الانجليزيه استوعبت انهم يعني يحاولون انه يكون بسيطين في طرح الفكره، وعندهم اسلوب ان اول باراجراف والله ايش تتكلم